Guys, welcome back to day 2. Day 1 successfully number complete pantom yesterday. So we saw about what is Terraform, Terraform competitors பாத்தோம், Terraform website terraform.io ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எந்த மாதிரி ப்ரௌஸ் பண்ணுறது, ப்ரொவைடர்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஆல் பேசிக்ஸ் கூல். உங்கள் கூட சேர்ந்து நானும் Terraform first time I'm learning. I'm not a Terraform expert, I'm just a beginner starting with zero. So today is my day 2. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, again as usual I'm using a Mac machine. If you're using Windows, follow the Windows procedure. So நான் terminal open பண்ணிட்டேன். So if I really want to see if I want to see whether Terraform is there, just type Terraform. If you see the commands, it means that Terraform install ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். If you're using Windows, you will have a command prompt. அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் Terraform அடிச்சிங்கன்னா you should get the same thing. If I want to see the version, Terraform-V, yeah, so I'm using the Terraform version 1.5.6. So if someone is asking, hey, what is the latest version of Terraform, enna pannalana, latest version of Terraform, I mean, it's always good to have this information, right? So this shows 1.5.6 is the latest version. Version 1.5.6. What do I have? I have the latest version 1.5.6. Okay, cool. Next one, I do have a Visual Studio Code. So continuation of yesterday's class pathina, what we have done here is so the Terraform learning ஒரு folder create பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து I created this first EC2 instance.tf. Always remember Terraform files always ends with the .tf. okay, so say for example இப்போ இந்த symbol பாருங்க, இது வந்து Terraform ஓட symbol. okay, இப்போ நான் for example இதை நான் rename பண்ணுறேன். okay, so if I rename this to something else, or maybe I just deleted the .tf, அதோட symbol change ஆயிடுச்சு பாருங்க. okay, so but say for example if you type .py, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பைத்தனோட சிம்பிள் வந்துடுது. அதே மாதிரி if I type php, you'll get the php symbol. okay, so if I type tf, you'll get the Terraform symbol. okay, so நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, Terraformோட பிளாக்ல வந்து இந்த ப்ரொவைடர்ஸ் AWS, Azure RM, Google, இது மூணுமே வந்து அஃபிஷியல் ப்ரொவைடர் which is HashiCorp providing. Ali Cloud வந்து partners and ACL வந்து it's a community partner. okay, perfect. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, okay, let's do one thing. I'm going to okay, let's do one thing. Let me delete this. okay, I'm saving this, and then here in the terminal நான் என்ன பண்ணுறேன், Terraform refreshன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது. எங்கேயோ பார்த்தேன், சரி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். so there is nothing to refreshன்னு வருது. fine. if I say Terraform validateன்னு ஒரு கமாண்ட் எங்கேயோ படித்தேன், the configuration is validன்னு வருது. இதை ஃபர்தராக நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி Terraform fmtன்னு ஒரு கமாண்ட் பார்த்தேன், Terraform format something. we will investigate further. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்ச கமாண்ட் வந்து Terraform applyன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது. no changes, your infrastructure matches the Terraform as compared your real infrastructure against your configuration, so no changes are needed. apply complete, resources zero added. okay, nothing is there அப்படின்னு வருது. இதில் if I go to my AWS console, aws.amazon.com, இதில் வந்து let me sign into the console. okay, logged in. cool. okay, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, straight away ஒரு EC2 instance இப்போதைக்கு நான் எந்த ரீஜனில் இருக்கேன்னா, I am in the Ireland region. இந்த Ireland regionல
the Ireland regionோட கோடு பார்த்திங்கன்னா EU-West-1. ஓகே, இது வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ்டர்டே வந்து நான் ஒரு மேனுவல் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் க்ரியேட் பண்ணேன், ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், how do you create an instance using the Terraform கோடுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து what I'm going to do is, in order to get the code, sample code, ஸோ terraform .io போயிடுறேன், just click on it. இதில் வந்து registryன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, just click on it. இங்கே வந்து browse providers போயிடுறேன், and since I'm using AWS, இங்கே வந்து நான் AWS ப்ரொவைடர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து யூஸ் ப்ரொவைடர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ரைட்? ஸோ what I'm going to do is, I'm just going to copy this, Control C, and come back to my Visual Studio Code. இதில் வந்துட்டு just paste it. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா Terraformங்கிற ஒரு பிளாக்கில் required providers எந்த ப்ரொவைடர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we are going to use AWS, and the AWS is equal to, அதில் source வந்து HashiCorp/AWS, which is the source version வந்து 5.14.0ங்கிற இந்த சோர்ஸோட வெர்ஷன். ஓகே, இதுக்கு கீழே ப்ரொவைடர் AWS, இங்கே வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்க சொல்லுது, ஐ மீன் டைப் பண்ண சொல்லுது. கூல். இப்போ இதில் என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்ப்போம். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இங்கே வந்து கிளிக் ஆன் டாக்குமெண்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஓகே, if I scroll down, perfect, இங்கே பாருங்கள், what he has done is configure the AWS provider இது நம்ம பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ மேபி இங்கே வெர்ஷன் வந்து 5.0 or 5.x கூட சொல்லலாம். இந்த மாதிரி டில்டு சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா 5.x எனிதிங், 5.1, 5.2, 5.3. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணது எக்ஸாக்ட் 5.14.0 வெர்ஷன். பர்ஃபெக்ட். ஓகே, இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், ப்ரொவைடர் AWSல போட்டு region is equal to US East 1. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ப்ரொவைடர் AWSல I am going to type region. ஓகே, okay, so what he has done is இங்கே வந்து region is equal to EU-West, டபுள் கோட்ஸில் போட்டுருங்க, EU-West-1. அதாவது இந்த EU-West-1 என்னென்னா, இந்த ரீஜியனில், அதாவது if you go to my AWS Ireland region EU-West-1ல நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, இந்த ரீஜியனில் you have to create an EC2 instance அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வாங்க, இங்கே ரிசோர்ஸஸ்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், சேம் ரிசோர்ஸஸ்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, ஆத்தென்டிகேஷன். ஓகே ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர், இங்கே இதுதான் நமக்கு மெயின் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் ஆக்சஸ் கீ, which you guys know that. okay, AWS நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா you know how to do that secret key and its access key. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா IAM போயிடலாம். okay, so just click on IAM. again, I'm not AWS நான் டீச் பண்ணுறதில்ல, so you guys should have the basic understanding of AWS. if you guys are not sure, please watch my previous videos on AWS. okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், Terraformக்குன்னு ஒரு யூசர் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். okay, so just click on users. There was already a user created. For now I just want to delete it for okay, I will recreate it for you again. okay, now click on create user. so இங்கே வந்து for example Terraform tutorial அப்படின்னு அடிக்கிறேன். so that's it. now if you just click on next, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா attach policies directlyன்னு இருக்கு. okay, so இதில் என்னென்ன policies நீங்கள் attach பண்ணலான்னு காமிக்குது. okay, so what I would do is, say for example, just for the sake of quick understanding, I'm just gonna give administrator access now. okay, but don't give it when you're in a production, that is a different part. but இப்போதைக்கு ஒரு டெமோக்காக just to kick start, I'm just giving this administrator access policies to the Terraform. okay,
scroll down and then just click on next and then click on create user. Okay, so this is done. இப்போ இந்த Terraform tutorial userல போயிட்டு நீங்கள் security credentials ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா you will have something called access key. Okay, so access key எதுக்குன்னா Terraform should communicate to the AWS from the backend. For that, Terraform needs the access keys. Okay, so just click on create access key. இதில் வந்து just use the use cases command line interface and then just click on I understand and then click on next. Okay, and then click on create access key. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will get access key and secret access key. Okay, so either you just download the file. Okay, because இதில் வந்து once you click on done you will not be able to see the secret access key. Okay, so இப்போதைக்கு நான் வந்து you have to copy the access key. Anyways, I will be deleting this user soon, so I'm not worried about showing the secret access key or access key for you now. So I'm copying the access key. நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட Visual Studioல போயிட்டு இதே ஃபோல்டரில், I mean Terraform learning folderலே what I'm going to do is I'm going to right click new file. In this file I will say AWS keys. Okay, அப்படின்னு போட்டு, so just for our reference, so access key is this one. And then secret access key வந்து is this one. So copy, that's it, done. Control V. Perfect. So இது ரெண்டுமே நமக்கு we got this. Okay, in the meantime what I'm going to do is I'm going to delete these. I'm going to start from the scratch, so I'm going to delete these folders, move to trash, and then delete, move to trash, and then this one as well, Terraform. We'll talk about these things later part. Providers, I don't want anything now. Okay, why I'm not able to delete it? Maybe I'll just go to the documents folder. Okay, Terraform learning. Okay, so this is the one. I'm going to delete it, move to bin. Okay, it's moved to bin. Perfect. Empty the bin. Okay, perfect. So இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா just for this Terraform preparation or learning. Okay, Terraform learningல வந்து we have AWS keys and first EC2 instant.tf னு நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அதே தான் Visual Studioவில் வந்து you will get the same thing. AWS keys வந்து நம்ம create பண்ணது. இது வந்து first EC2 instance.tf வந்து we are creating a Terraform file in order to create an EC2 instance automatically. ஓகேவா? ஸோ ப்ரொவைடர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம், அதாவது Terraform required providers மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அது கீழே இந்த ப்ரொவைடர் கீழே நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து ஆக்சஸ் கீ என்ன கீ? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் கீ இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஒன். காப்பி திஸ், Control C, இங்கே வந்து டபுள் கோட்ஸில் just enter. Then you have something called secret access key. So secret key. So secret key அடிச்சிட்டு double quotesல, then you go back and copy the secret key. Okay, copy and then come back here and then Control V. Perfect. So நமக்கு authenticationum resolve பண்ணிட்டோம். ஸோ ப்ரொவைடர்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணிட்டோம், authentication configuration resolve பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, what are you going to create, which resource are you going to create அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா if I go to Safari again, browser, then come back here, இதில் வந்து if I scroll down you will see some more examples.
provider. So say for example இங்கே நான் EC2 அடிக்கிறேன். So EC2 instance எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். Cloud9, EBS, EC2 resources. Okay, இங்கே பார்த்துங்க Elastic Compute Cloud. இங்கே வந்து do you see anything on AWS instance? Okay, is this the one? AWS EC2 instance இருக்கா இல்லை AWS instance இருக்கா? ஓகே, AWS instance. Cool. இப்போது AWS instanceல பார்த்தீங்கன்னா if I scroll down, ஓகே பர்ஃபெக்ட். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ரிசோர்ஸ். ஓகே, இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி நம்ம டைப் பண்ணுறோம். ஸோ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டேன். ஓகே, Ctrl+C and then go back. ஸோ இங்கே வந்து just Ctrl+V paste it. ஸோ Terraform block உள்ளார required providers போட்டோம். இங்கே provider உள்ளார இந்த configuration details போட்டோம். இப்போ resource உள்ளார AWS instance. இது வந்து web வந்து for example this one you can choose it. நம்மளோட local name தான், anything you can give. ஓகே, AMI எந்த AMI அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் என்ன சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு என்னோடய EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, இந்த இதை வந்து நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு, ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் த கன்ஃபியூஷன். ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட் போயிட்டு நான் டெர்மினேட் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி டெர்மினேட்டட். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கிளிக் ஆன் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ், அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த Amazon Linux இந்த AMI ஐடி இருக்குல்ல, இதுதான். ஸோ இந்த AMI ஐடியை காப்பி பண்ணிவிட்டு just come back here. I know what you, I mean, I hope you guys know what I'm talking about. I'm not going so deep into these things. These are all basics of AWS. So இங்கே வந்து AMI and instance type வந்து முடிச்சிட்டோம். That's it. Okay, so I think this Terraform file is more than enough. I think Terraform block உள்ளார இது ஒரு பிளாக்கு. இந்த பிளாக் உள்ளார required providers உள்ளார நம்ம AWS உள்ளார source version போட்டோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே ப்ரொவைடர் AWS உள்ளார கான்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் போட்டோம். எந்த ரீஜியனில் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும், அது ஆக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் ஆக்சஸ் கீ, அப்புறம் இது ரிசோர்ஸ் T2.microவா இல்லை என்ன மைக்ரோ, இது என்ன AMI. I think this is fine. So I've saved it. Let's see what happens. So first வந்து Terraform init அடிங்க, என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே என்னோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள். யூ வில் ஹாவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புதுசாக ஒரு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் ட்ராயிங் டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ட்ராயிங் டு டவுன்லோட் தி ப்ரொவைடர் plugins of AWS. So let's wait. Okay, it's taking a little bit of time. In the meantime, let's come back here. Let's go here. Okay, and also it shows a tag as well. I think it's good. A lot of documents are there. Perfect. Okay, why it is not happening? Okay, I think I have my internet problem. 1 minute. Okay, let me reconnect. Just bear with me. Okay,
My internet is back. Let me try to disconnect, then we'll start again. So I'm going to start another terminal. So you'll see Terraform in it. Let's see what happens. Okay, now if you see, this is completed, but it's taking some time because of my net connectivity. இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டரும் ஒரு ஃபைலும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஸோ .terraform, இதில் வந்து .terraform log.htcl அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ .terraformல நம்ம நேற்றே பார்த்துட்டோம். இதில் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு ப்ரொவைடரோட டீட்டெயில்ஸ், அதாவது AWS ப்ரொவைடரோட டீட்டெயில்ஸ் 5.14.0 வெர்ஷன் ஓட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பைனரி ஃபைல்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, யூ கேனாட் ஓப்பன் இட் ஹியர். பட் இன்னொரு ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா .terraform log.htclனு இருக்குது. இந்த லாகில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேர்ஷன் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த வேர்ஷன் வந்து இங்கே லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃப்யூச்சர் வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு எதுவும் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா, 1.0.0 ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்ன எரர் வருது, ஏதாவது எரர் வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து Terraform init அடிக்கிறேன் திருப்பியும். ஓகே, பாருங்கள், fail to query available provider package, could not retrieve the list of available versions for provider #, locked provider registry. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு வெர்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, I think that is locked in the terraform .log.htcl. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து 5.14.0 okay, okay, maybe இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், maybe if I'm trying to do 6.0 என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். If you go back here, so again it shows something like this, 6.0.0 அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ இதுக்கு மேபி ஹைஃபன் அப்கிரேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Okay, maybe I'm not sure at this point right now. I want to keep the same thing, 5.14.0. Maybe in the future we will work on this file more. 5.14.0. Now if you see this again, so but I just want to let you know that there is a file called terraform.log.htcl and you should know why it is being used. At least you should have an idea, okay, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Perfect. Okay, now இப்போ first EC2 instanceல போகிறோம். நம்ம வந்து Terraform init ரன் பண்ணிட்டோம். All is well. இப்போ நீங்கள் கன்சோலில் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க. If I go to console here, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து delete பண்ணிட்டோம், the one which we have created yesterday. So 0 instances are running, which is in Ireland region, EU West 1. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், this is the terminated one, forget about it. Cool. So Terraform plan. So when you click on Terraform plan, it will tell you what are all the things which will change. Okay, here we go. We have a problem. என்ன problem பாருங்க. AMI is equal to, okay, I know what's the problem. So make sure that AMI is in double quotes. Okay, so that is done. Perfect. இப்போ நீங்கள் ஒரு சேவ் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் சேவ் பண்ணிவிட்டு then you just type Terraform plan. Now it should work. Let's see what are the things that's happening. Okay, see this. Now in the Terraform planல, let me go back here. இந்த ஸ்க்ரீன் அப்படியே இப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே, கூல். ஸோ Terraform plan அடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, Terraform uses selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols plus create. ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா AWS _ instance, அதாவது இது
பார்த்தீங்கன்னா AWS underscore instance இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், இது வந்து Terraform கொடுக்குறது. ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா you should give this without changing any letter. ஸோ AWS underscore instance இது வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அவன் சொல்கிறான் AWS underscore instance dot web server will be created அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, ஒரு EC2 instance with the name web server will be created. சிம்பிள். ஸோ அதில் வந்து ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸுக்கு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் யூ நோ தட் ஒரு மேனுவலில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம கொடுக்குறது வந்து மேண்டேட்ரியாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அப்புறம் அதோட இன்ஸ்டன்ஸ் டைப், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு AMI கொடுத்துட்டோம். அப்படியே கீழே வாங்க, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் டைப். மற்றதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் ஃபார் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் as you know. ஓகே, plan வந்து 1 to add. Okay, that's it. So just scroll down, this is the plan. Now what I'm going to do is, if you want to apply this Terraform apply, hit enter. So Terraform apply ன்னு பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து it will start working on it. இப்போ இதில் என்ன கேட்குதுன்னா, do you want to perform these actions? Terraform will perform the action described above. Only yes will be accepted to approve. ஸோ நீங்கள் எஸ்ன்னு அடித்து என்டர் அடிச்சிங்கன்னா அப்ரூவ் ஆகும். if for example no அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா it will be cancelled. ஓகே, ஸோ Terraform apply திருப்பி ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ என்டர் அ வேல்யூ. இப்போ நீங்கள் கேபிட்டலில் எஸ்ன்னு அடிக்கிறீங்க, அதுவும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒன்லி இட் அக்செப்ட்ஸ் தி ஸ்மால் லெட்டர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ வி நீட் டு செக். ஸோ Terraform apply. So just type yes, and that's it. Now this will apply. See this? It's trying to create the instance type. The instance web server instance is getting created. It is creating. It will take some 2 minutes or something. இப்போ இதே கேப்பில் நீங்கள் refresh பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், it's pending and this is getting created. Yep. So now see this. Okay, so still creating completed after 26 seconds. So இதோட ID பார்த்தீங்கன்னா 09FBD. ஸோ இதே சேம் திங் பார்த்தீங்கன்னா 09FBD 23ல முடியுது. சேம் திங் 23ல முடியுது. ஸோ how easy it was to create it. Cool. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஓகே, இங்கே டேகிங் இல்லை பார்த்தீங்களா? ஸோ டேகிங்க்கு என்ன பண்ணுறது? டேகிங்க்கு நம்ம இங்கே போனோம்னா, நான் இங்கே ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் டேகு. கீழே வாங்க, இங்கே பாருங்கள் டேக்ஸு. ஸோ இந்த டேக்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம். ஓகே, காப்பி பண்ணிவிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ வாங்க. இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு டேக் போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ டேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ரிசோர்ஸஸ். நீங்கள் இந்த ரிசோர்ஸஸ் உள்ளார தான் இதெல்லாம் ஒரே லைனில் இருக்கணும். ஸோ tags is equal to name is equal to hello world. Okay, hello world. நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வெப் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப், சேம் AMI ID, we are just going to add the web server. ஓகே, இந்த கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம ஒரு சில வேலைகள்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், புதுசாக ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு, terraform.tf estate-னு. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இட். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுது, terraform.estate. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபைல் கொடுத்தோம் தெரியுமா, நம்ம ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த வெப் சர்வரில் இங்கே நம்ம ஒரு வெப் சர்வர் AMI ஐடியெல்லாம் கொடுத்தோம்ல, அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, சேம் AMI ID 057 சம்திங். இங்கே பாருங்கள், சேம் 057. ஸோ Terraform ஸ்டேட் ஃபைலில் வந்து வாட் எவர் யூ கிவன் ஸோ ஃபார் அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் தட் கன்சோல், இட்ஸ் ஆல் தேர் ஹியர். ஸோ இங்கே பாருங்கள், if you scroll down, see you're getting some security groups also. Security groups are 0E035 dana. Let's see what are the security group we have in this instance. Click பண்றீங்க, security போறீங்க, இங்க பாருங்க 0E035. Wow. So as soon as an instance gets created, it just pulls everything, all the configurations, keep it in the state file, tf state file அப்படின்னு சொல்லலாம்.
okay, as per my understanding so far. Okay, so Terraform log itself, that's it. So Terraform state file is very important so far. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நம்ம வந்து டேக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக. ஹலோ வேர்ல்டு வெப் சர்வர்னு ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வெப் சர்வர் ஆட் பண்ணதுனால நீங்கள் இன்ஸ்டன்சஸ் போனீங்கன்னா நமக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ இப்போது நீங்கள் Terraform வேலிடேட் நடிங்க, அது ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள் டேக்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்னு வருது. why tags are problem? It says 21st some issues காமிக்குது. ஸோ மேபி சின்டாக்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், பார்ப்போம். டேக்ஸ் எங்கே போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். டேக்ஸ் வந்து கரெக்டாக டேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரெக்டு தான். டேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு and then name is equal to web server. Perfect. I think we are good. Then why it is coming? Maybe is it because okay name is equal to web server. Perfect. So இதுவும் கரெக்டு தான். Now let's try it again. Unsupported argument இருக்கு பாருங்க. Tags is equal to okay, இது வந்து unsupported argument. ஸோ இவர் எப்படி கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். Tags is equal to so what is it? Maybe I think இங்கே you should not have the exactly அங்கே வந்து நான் ஒரு is equal to mark போடக்கூடாது, right? But he has given here how, correct? Maybe is that a problem? Let's try that. Saved it and then I'm running it again. Validate. Wow, still not working. If I delete this, let's try this. Terraform validate. So what I'm doing is okay, maybe I know what's the problem here. Maybe enna problem na, I should get this the tags here, tags, then so if I do the tags here, the name is equal to web server Samir. Okay, now if I save this, now validate, it should work. No, so tags maybe is equal to, let's see what's happening. இப்போ இருக்காதுன்னு பார்ப்போம். Okay, so the problem here is I should mention the tags under the resource, under this bracket, I mean inside this bracket. The tags is equal to name is equal to web server Samir. Okay, now it shows configuration is valid. Now if I type Terraform refresh, let's see what happens. I saw something. I read somewhere that if you do the refresh, automatically this instant state will be refreshed, but I'm not sure. Let's see. இப்போ நீங்கள் இங்கே refresh பண்ணீங்கன்னா no, I think that's a different commands. Maybe we will explore this command more. No problem. இப்போ நம்ம வந்து Terraform plan போடுவோம். Because we did a Terraform validate and the validate was successful. Now Terraform plan போடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம். So now if you see Terraform plan போடும்போது what it is doing is it is doing some updates with the tags here with name web server Samir அப்படினு சொல்லிட்டு it just saying okay, want to change, that's it. Now Terraform apply, if you do that tag will get applicable on the same instance. Okay, now if you do this, so here instead of dash you will get web server Samir. So it's saying yes, just hit on yes. See, now it says one changed.
perfect. இங்கே வந்து நீங்கள் refresh பண்ணீங்கன்னா okay, see this, you're getting web server Samir. So tags is also good. Perfect. So we were able to successfully create an instance using the Terraform code. Okay, now I want to tell you something else. இப்போ say for example, okay, அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே வந்து TF state, I mean Terraform state file பாங்க. இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள் tags வந்து இங்கேயும் ஆட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், name web server Samirன்னு ஆட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, say for example இப்போ நான் வந்து இந்த இதை வந்து நான் terminate பண்ணிட்டேன், terminate instance. So now manually somebody has terminated from the console. Okay வா, பட் டெராஃபார்முக்கு இப்போதைக்கு தெரியாது. இப்போதைக்கு என்ன டெராஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம் பிளான் கொடுக்குறீங்க, nothing, no configuration has been changed. Okay, no changes. But now if you type terraform plan again, sorry, terraform apply again, let's see what it says. Okay, is it going to create an instance? I think so. Yeah, see, it's trying to create an instance here, plan 1. Okay, if you hit yes, it will be accepted. So it is trying to check before it creates whether it has the same name or not. That's the thing. Terraform plan. See, you're getting something called web server Samir running. Great, it is done. Now if I'm going to do terraform apply again, let's see what happens. See this refreshing state. See, it shows your infrastructure matches the configuration. Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences, so no changes are needed. So before it doing something, before it's creating something, or before it's making some changes, it always validates what is the current infrastructure, what is the current at that moment, what is the current one. Okay, and then it's going forward. Perfect. Awesome. So we had successfully created the first EC2 instance, which is very, very good. Now I want to show you something else. First EC2 instance, I read somewhere in the document, like if you're using the official image, official tier, that's like HashiCorp, whichever is managed by HashiCorp, you do not need, you don't need to mention this at all. Okay, so you can simply delete this and then you can keep only this, but that is only for HashiCorp maintained. If partners or something, then you have to include this required providers and then you need to mention the blah 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 details. Okay, so that is one thing I want to tell you, but let's try that as well. இப்போ control s கொடுத்துட்டேன், இப்போ நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ say for example நான் வந்து இதை delete பண்ணிட்டேன், terminate instance கொடுத்துட்டேன், it will be terminated. இப்போ நீங்கள் இங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு terraform validate கொடுத்துருங்க for configuration, whether configuration is perfect or not. Success, the configuration is valid. இப்போ next வந்து terraform plan கொடுங்க. So now it is trying to check the current state with the I mean the desired state with the current state. Okay, so desired state is this one. So it's just checking with the current state. Okay, so your infrastructure matches the configuration, Terraform has compared blah 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 blah. இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இங்கே Terraform TF estate இருக்குல்ல, இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இங்கே பாருங்கள்,
US West 1 provider web server instance. Okay, standard. So இங்கே வந்து security group name web server சமீர் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எதுவுமே இங்கே இல்லை. பர்ஃபெக்ட். இப்போ நீங்கள் Terraform apply கொடுங்க. It should work without having the required providers. See, it says it's going to add. Just hit 1. That's it. Okay, I'm sorry. Just you have to hit yes. You have to type yes. So just type yes, and then voila, it's working. So now if you refresh it, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெப் சர்வர் சமீர்னு ஒன்று இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு பெண்டிங்கில். Cool. So good job, Samir. We've successfully created an EC2 instance.